sikirize akwatibwako ensonga z'amawanga amalala. Leero mbayisa okwogera ku nsonga y'Abannayuganda omuli ne Besigye abatandise okukwatibwa n'okubulawo mu ggwanga lya Kenya, oluvannyuma ne twekanga n'abantu baabwe ne beekanga nga bali mu mikono gya bitongole bya kwerinda ebya Uganda. Amateeka agafuga omukago gwa East Africa oba amawanga ga East Africa wadde waliwo okugatta amawanga ga East Africa ng'omukago oba East African Community, naye amateeka gano n'endagaano zaalekawo ensalosalo. Buli nsi neesigala nga yeetongodde nga na buli nsi ekozesa amateeka agaayo. Ebyakendezebwako bwe bukwakkulizo obw'okwetaaga visa okuyingira eggwanga eddala, naye okuba nti okiriyalingibwa okuyingira eggwanga eryo ekyo kyasigalawo, era buli asala ensalo bamusaba passport oba ID ne bateekamu sitampu eraga nti akkirizibwa. Tebakoma okwo ne bateekako n'ebbanga lye bamuwadde okuyingira eggwanga eryo oba validity. Ekyo ng'okitadde wabbali mu mateeka agafuga ensi yonna mu ntambuza z'abantu singa baba beetaagibwa okuvunaanibwa omusango mu nsi endala, kye tuyita extradition, gateekawo nti ekisooka omuntu tasobola kuggyibwa mu ggwanga singa eggwanga eryo terina ndagaano na Uganda okuwanyisiganya abasibe oba abawaabirwa. Akwakkuliza akasooka walina okubaawo extradition treaty oba endagaano y'okuwanyisiganya abasibe. Ekyo kimu. Ekyokubiri, we wabaawo endagaano y'okuwanyisiganya abasibe nga bonna bagikkaanyako ne extradition, omuntu aba yeetaagibwa okuvunaanibwa omusango, gavumenti emwagala bwe baya Uganda esooka mu kkooti za wano neefuna kye bayita ekibaluwa kye bakuntumye oba giyita arrest warrant. Bw'emala okugifuna n'egiweereza nga yitira mu makubo agamanyikiddwa diplomatic channels, n'egenda mu ggwanga gye baagala omuntu. Eggwanga lye basabye omuntu ne linoonya omuntu oyo waali, bw'abanga nga bwe batugambye nti Besigye yabadde mu Riverside, ne bagenda mu kkooti eri awo ne bagisaba olukusa oba warrant ebakkirize okukwata omuntu oyo, era abakikola balina kuba abasirikale b'eyensi. Mu mbeera eno twandisuubidde nti abasirikale ba Kenya be bagenze ne bafuna warrant mu kkooti yaayo nga bagoberera warrant olw'okusaba okuvudde mu Uganda, olwo ne bagenda bakwata oyo yeetaagibwa. Bwe bamala omukwata nga bwe kiwulira alina kutwalibwa mu kkooti, olwo ne bateekawo kye bayita extradition proceedings oba okuwuliriza oba okumulaga obujulizi n'okuwaayo obujulizi mu kkooti lwaki omuntu oyo yeetaagibwa okukwatibwa n'okuddizibwa mu ggwanga erimusabye okuwoza. Era omuntu yenna agenda okuzzibwa aweebwa olukusa oba right mu mateeka okusooka naye okwewozaako n'okuwakanya okuddizibwa. Buli we kibuusibwa amaaso oba togoberedde nkola erambikibwa mu mateeka oba gye tuta extradition, ekyogerwako era ekibadde mu mawulire ne mbabadde bakyaziza Besigye kiraga nti bwe yakwatibwa teyazzeemu kulabibwako. Eyamukyazizza yavuddeyo mu public n'agamba nti n'emmotoka eyabadde emukimye yasigadde mulinze, bategedde luvannyuma nti kati ali mikono gy'abakwerinda mu ggwanga lya Uganda. Kino nno kitukakatako okuvaayo okukivumirira nti Bannayuganda bongerwa okubulawo mu ggwanga lya Kenya ne bazuulibwa ate luvannyuma nga bali mu mikono gya bitongole bya kwerinda ebya Uganda, naye embulawo yaabwe nga tegoberedde amateeka amalambulukufu agalina okugobererwa mu extradition oba mu nkwata y'abantu ebweru w'eggwanga n'enkomyawo y'abantu. Besigye okuva we yabuzeewo yazzeemu okulabikako ng'ali mu mikono gya magye ate ng'avunaanibwa mu court martial. N'emabegako awo waliwo abavubuka abasukka mu 3 abeefudisi Katonga, era nabo aboogerwako nti bakwatibwa mu ggwanga lya Kenya ne babuzibwawo ne baddamu okulabika nga bali mu mikono gya byakwerinda ebya Uganda nga bateekeddwa mu court martial. Twagala okukikkaatiriza nti amateeka agafuga enkwata y'abantu mu mawanga amalala buli we gaba tegagobereddwa kiteekawo okutya eri bannansi b'amawanga ga East Africa
okuba nti bannakenya bajja ttya mu Uganda, bannayuganda bajja ttya Kenya, n'abamawanga amalala batandike okutya amawanga gaffe. Emabegakaawo twali tusinkana ababaka ba Democratic Republic of Congo ku nsonga z'omukago gwa East Africa. Nabo ne bagamba nti abalonzi baabwe nga bali ku record ya Parliament ya Uganda nabo balinamu okutya, tebeesiga mukago gwa East Africa. Endagaano eziteekawo amawanga ga East Africa zaalekawo ensalosalo. Kiraga nti Kano Besigye n'ayakwatibwa naye bwe baba bayingidde eggwanga lya Kenya baakiryalingibbwa, era Kenya eba erina record nti bano bayingidde eggwanga lyabwe. Kati kitwetaagisa okufuna okunnyonnyolwa mu bulambulukufu okuva eri eggwanga lya Kenya n'eggwanga lya Uganda. Bannayuganda bakwatibwa batya mu Kenya ne babuzibwawo ne baddamu kulabika ate mu ggwanga ddala. Kiba kikontana n'amateeka gonna agoogerwako ku ddembe ly'obuntu n'eddembe ly'omwababira mu nsi yonna. Kubanga enkola erina okuyitibwamu ng'omuntu yeetaagibwa okuvunaanibwa omusango yo nnambulukufu era emanyikiddwa. So twagala okuvumirira engeri Kano Besigye ne munne ne bannayuganda abalala abazze bakwatibwa, engeri gye bakwatibwamu etagoberera nkola erina okuyitibwamu ku musibe kuba ku muntu yenna ateeberezebwa okuzza omusango ng'ali mu ggwanga eddala okuzzibwa mu ggwanga eddala. Ebyo byonna biba byakolebwa wabweru w'amateeka agamanyikiddwa mu nsi, naddala nga tutunuulira omuntu okugibwa mu nsi emu okutwalibwa mu nsi endala. Era kiteeka ebyokwerinda bya bannansi mu kaseera akazibu. Twagala okukakasa abantu b'e Kenya nti wadde kitulumye era kitukosezza nnyo nga bannayuganda, naye bannakenya tukimanyi nti abantu ba bulijjo bino ebintu tebabiriimu era tebalina mutawaana gwonna, n'amaloboozi gaabwe ge baleezinze tugalaba. Ebibuuzo bye twagala okuddibwamu biri eri abakulembeze ab'amawanga gano erya Kenya n'erya Uganda okutunnyonnyola kati biki bye batandise okukola wakati w'amawanga gano ebikosa rights z'abannansi nga basaze ensalosalo zagana amawanga. Era bwe mbadde nzija nfunye amasimu ne konsaani nnyingi ku ngeri ne Uganda gyetandise okukwata n'okuwambamu abantu n'ebadipootinga ng'omu gwe bayita muzungu booda, engeri gye yawambiddwamu mu Uganda n'addizibwayo ewaabwe e Bulaaya olw'okuba nti bannayuganda bangi bakolera mu mawanga ga Bulaaya. Era n'eggwanga lya muzungu booda tuneyo bannayuganda bangi neewaza okulimenshoninga mu bugenderevu, naye bannayuganda bangi abawanga lya mu ggwanga muzungu booda mwazaalibwa era ne mwali omutuuze, era nga gye bali bakola emirimu egy'enjawulo tebalina oboolyawo kutulugunyizibwa ku batuusibbwako. Naye bwe twesanga mu ggwanga lya Uganda ng'ate owambye munna omulambuzi n'omuzzaayo nga togoberedde mateeka nga bwe twalabye, ekyo nakyo kireetawo ebibuuzo bingi. Era tujja kunoonyereza bameka abaakawambibwa mu ggwanga lya Uganda olwo ne baddizibwayo nga tetutegedde obanga tebagoberedde mateeka. So twagala okukubiriza eggwanga lya Uganda n'ebitongole ebyokwerinda, amateeka weegali. Bw'ebaayo omuntu gwe muteebereza mugoberere amateeka amalambulukufu gayitibwemu, kuba we gagobererwa kiteeka obukakkamu mu mitima gy'abo abakwatibwako ne famire zaabo ababa oboolyawo be muba mututte okuvunaana. Naye buli we tudisirigaadinga ne tutyoboola enkola erambikiddwa mu mateeka kireka ebibuuzo bingi. Era twagala okusaba gavumenti ya Kenya ne gavumenti ya Uganda okunnyonnyola enkola gye baayiseemu era gye baayitamu okukwata Kano Besigye ne gwe bamukutte naye omu gwe bayita Obed n'abalala abakwatibwa nga tebagoberedde enkola emanyikiddwa ng'extradition. Abaffe bannayuganda ne bannansi ba Kenya ne bannansi mu East Africa amawanga ag'enjawulo bafune batya obukakafu nti kati bali sekiwa nga basaze ensalosalo z'amawanga. Nga bannansi ba Uganda twongera okuba abanyiikivu era ffe tukkatiza nti omukago gwa East Africa n'enkolagana ennungi y'amawanga ga East Africa tugyetaaga, naye abakulembeze ab'enjawulo n'ebigendererwa ebyabwe batandika okutyoboola omukago nga bakola ebikolwa ebiri wabweru w'amateeka, obuvunaanyizibwa busigala eri bannansi okusitula amaloboozi. So nzize olwaleero okuvumirira ekikolwa ekyo n'okusaba era n'okudimandinga twagala okunnyonnyolwa
okuva eri gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Kenya bakoze batya okukwata omuntu ayogerwako ng'eyabuzibwawo mu ggwanga eddala ate n'azuulibwa mu mikono gy'ebyokwerinda ebya Uganda. Tewannabaawo olukusa lwonna Parliament lweyisa wano ng'ekkiriza amagye ga Uganda oba poliisi ya Uganda okubeera deployed mu ggwanga eddala. So Parliament erina mu lusirika okuva lwe yasirika tewannabaawo olukusa lwonna nti Parliament yakkiriza Uganda okudeployinga amagye e Kenya oba okudeployinga amagye ewalala wonna. Kaakati abasibe n'abakwatibwa babakwatiddeyo batya mu ggwanga lya Kenya. Kenya tennaba kukkiriza nti ye yakutte. So ebibuuzo bisigala bingi, twagala okuba nti biddibwambu okusobola okukakanya emitima gy'abannansi mu Kenya ne mu ggwanga lya Uganda. Naye nga twagala okukivumirira n'okukakasa bannansi ba Kenya nti bo ng'abantu tumanyi tebalina musango na buzibu, naye tumanyi nti gavumenti yaabwe oba oliawo erina kati okuvaayo okunnyonnyola kino kyabaddewo kitya mu ggwanga lya Kenya, ne gavumenti ya Uganda okunnyonnyola kyo kyabaddewo kitya, baggyewo olukusa olukola operation mu nsi endala nga tebagoberedde mateeka, nga tebalina na lukusa olumanyikiddwa mu mateeka lwe balina okufuna. Mwebale nnyo. Oba okwegatta kw'amawanga gwa East Africa temwalimu kusattulula magye g'amawanga na kusattulula nsalosalo z'amawanga. Ensalosalo z'amawanga ga East Africa oba ziyite boundaries zasigalawo, ne jurisdiction ez'amawanga gano zasigalawo. Era bw'otunuulira ne mandate ya Parliament y'omukago gwa East Africa eyina ekkomo ku byesobola okuyisa kubanga etteeka lirambulula bulungi. So amagye g'eggwanga erimu okukola operation mu ggwanga eddala kyetaagisa olukusa olw'eggwanga eryo gye balaze ng'ate okusinziira ku likodi ze nnina bw'eba Kenya weetaaga lukusa lwa Parliament ya Kenya, ne bw'eba Uganda weetaaga olukusa lwa Parliament eya Uganda okudeployinga amagye eweeru w'eggwanga. Ekyokubiri ne Kenya okukkiriza amagye ago. Omanyi nti emabegako DRC yawawabira Uganda mu kooti y'ensi yonna paka olwaleero Uganda ekyabanja obukadde obukunukizibwa 3 obwa dola yakasasulako obukadde nga 6 ndowooza tennaba na kumalayo ekyali mu kooti. Deployment yonna erina kubanga waliwo endagaano n'olukusa oluweddwa mu Parliament n'amawanga ago mu bitongole ebimanyikiddwa. So okukwata abantu mu ggwanga erya Kenya oba mu ggwanga lyonna tekiina wekiprovidingibwa mu mukago gwa East Africa, era kiri wabweru w'amateeka agafuga amawanga ga East Africa, era kiba kikontana n'amateeka agafuga omukago gwa East Africa. Tekisobola kuyitibwa nkolagana, era eyo tulowooza nti eba nkolagana wakati ndowooza wa Museveni na Ruto, naye ng'eri bweru w'amateeka gye babakoze. Kyova olaba nga Kenya bannansi bavuddeyo babuuza ebibuuzo n'ekitongole ky'amateeka ekya Kenya nalabye nga kivuddeyo nga kyo kireizinga ebibuuzo nti bino byakolebwa bitya mu ggwanga erya Kenya. Kyakubiri ne wano mu Uganda naffe tubuuza bibuuzo nti yes mutulaze nti mumutadde mu court martial, ekyo kirala, naye mwakoze mutya operation mu ggwanga eddala. Era ebibuuzo byaffe kati bikyali ku level ya mukola mutya operation mu ggwanga eddala nga tegoberedde mateeka. Ate nga newe banga yandikolebwa ng'egobedde amateeka era ebirina okukolebwa birala nti ebitongole birina okukola okukwata omuntu yenna yandibadde ebitongole byakwerinda eby'eggwanga erya Kenya. N'omuntu okukomezebwawo omuntu asigaza olukusa okuwakanya extradition oba okudizibwa mu ggwanga eddala. Era kyekyatekebwawo mu mateeka nti walina okubaawo proceeding eyo omuntu akiwakanye, kale kooti yebeeruulinga egambe nti atwalibwe oba eruulinga egamba akole ki asigale. So bino byakolebwa nga bwe bikyalabika kati byakolebwa wabweru w'amateeka, era amateeka agafuga n'omukago n'amateeka n'endagaano ezifuga East African Community tezikikkiriza. Bw'otunuulira ku bakwatibwa n'abakayiganya ennaku zino, ekisooka bangi bannansi abatali bano bannabyabufuzi ababadde nabo bakwatibwa mu ngeri bw'etyo naye nga tebaliiko nnyo balondoozi wadde kamera. Naye kasita kyatandise oba oliawo ne kati ku bannabyabufuzi nabo tulina okuvaayo nga tukiikirira amaloboozi ag'abannabyabufuzi abakwatibwa ne bannansi sekinnoomu
ababadde bakwatibwa ne bawanyisiganyizibwa amawanga nga tewaliwo goberera amateeka agalambikiddwa, newankubadde ng'era tosobola kukyawula nakiba nti kandi bakagenderera ak'okutandika okutaayiza bannabyabufuzi naddala ab'opposition mu ggwanga lya Uganda okutalaaga n'okwetaaya mu nsi yonna, naddala singa obanga obakwata nga togoberedde nkola eyitibwamu mu mateeka. Omuntu singa aba ateeberezebwa omusango, nkirambuludde wano, amateeka agayitibwamu okukwata omuntu oyo gamanyikiddwa. Omuntu asobola okukwatibwa singa aba alina omusango, era asobola okunoonyezebwa mu ggwanga eddala singa aba alina omusango, naye nga bikwakulizo buno butuukirizibwa. One, singa wabaawo endagaano ekkiriza okuwanyisiganya abasibe oba bawawaabirwa wakati w'amawanga, oba giyite extradition treaty, walina okubaawo endagaano eyo. Tosobola kugenda kukwata muntu oba kuteekayo proceedings ezo mu nsi etalina ndagaano naawe, era teba n'obligation kuwa muntu oyo. Ako akwakuliza akola ki? Akasooka. Akokubiri nti omuntu oyo mulina okulaga omusango gwe yazizza nga mukyali eno wammwe mu nsi yammwe, ne muguprocesinga mu mateeka, ne mufulumya arrest warrant n'obujulizi, ne mubuweereza mu ggwanga gye mumwetaaga. Uganda erina embassy mu ggwanga lya Kenya mu kitundu kyekimu kye bayita Riverside. Kakati mu kitundu kyekimu Uganda erinamu ki? Embassy. Uganda erina Ministry ya Foreign Affairs wano, but twagala obujulizi nti basoose ne batwala mu kooti wano ne batransmittinga request ya arrest warrant paka mu ggwanga lya Kenya. Bwentuuka eri erina okuteekebwa mu nkola abasirikale ne security organs nga za Kenya mu mbeera ng'eyo, era erina okugenda mu kooti mu kitundu omuntu gwe bamwagala waali, olwo kooti nekkiriza awaranti eyo neragira abasirikale nga ba Kenya okuexecutinga okukwata kw'oyo omuntu. So ebyo byonna bikyali bibuuzo nti okuva Kano Besigye n'abalala bakwatibwa. Kati ku nsonga eno waliwo Kano Besigye tewaliwo bukakafu bulaga nti basirikale ba Kenya be bamukutte, nti era bamututte mu kooti n'asooka ateekebwa mu kwewozaako ku extradition, awakanye oba akkirize oba kooti emusingise nti asaanidde okomezebwawo. Yeye enkola mu mateeka emanyikiddwa ng'omuntu yeetaagibwa singa aba ateeberezebwa okuzza omusango, naye buli w'oba nga togigoberedde ebibuuzo ebisigalawo possibly bamuyigga lwa byabufuzi, possibly bateekawo kutya na kulemesa bannabyabufuzi mu Uganda kuyitibwa mu mawanga malala omuli ne Kenya, kubanga invitation yabadde ayitibwa bannabyabufuzi amtold kulonkinga oba kutongoza katabo. Kakati bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, kisoboka okuvunulwa ng'abalwanyisa bannabyabufuzi okuzimba enkolagana mu mawanga ga East Africa, ate ekyo kibawa bweru w'amateeka ku bonna baba bakikoze. So tuvumirira buli kigendererwa ekisoboka okuba nti kyabadde, ne tudemandinga answers oba kuddibwamu at least for now kyakolebwa kitya naddala nga kiri wabweru w'amateeka, yajja okuba entandikwa yaffe okuditamininga kyesobola okuzzaako nga bannabyabufuzi mu Uganda era nga bannayuganda, newankubadde ng'essaawa eno kati kuvumirira nti kyakolebwa wabweru w'amateeka. Twagala obukakafu nti waliwo nti amateeka gagoberebbwa n'okudimandinga nti bonna abakwatibwa mu ngeri eyo beetaaga okufuna obwenkanya. I want to welcome you, members of the press. My name is Muwada Nkonyinji, Member of Parliament, Kyadondo County East. I'm also the Shadow Minister for Foreign Affairs, Parliament of Uganda. I'm addressing the press and the people of East Africa regarding the arrest and the repatriation of Uganda nationals from Kenya, including the recent disappearance from within Kenya of Colonel Besigye and another, who later surfaced in the hands of Uganda security forces. Whereas extradition proceedings are required before any person lawfully arrested in a foreign country is extradited to face trial in a requesting country. And in this case, international legal framework provides that when a person is suspected to have committed any criminal offense,
a requesting country must commence legal proceedings against a person so wanted and secure the relevant warrant of arrest, which is then transmitted to another country with a request that that person be apprehended and returned to his or a particular country to face trial. When a receiving country receives such a request, that request is equally processed legally and judiciously. And in this case, we are told Besigye and another were in a region called Riverside. We would have expected Kenyan authorities to use the legal system of that particular area or courts of law, secure arrest warrants, and later such an arrest must be executed by security organs of that particular country. And when such a person is arrested, he must be brought before a court in the same area where he was arrested to face what we call extradition proceedings. And a person so arrested has a right to challenge the request from any country to have him extradited to face trial in that particular country. And in that case, we would have expected Besigye and his other colleague to have been arrested by Kenyan security forces if it were to be done lawfully, aligned before a Kenyan court of law, and also given opportunity to challenge or defend himself against any extradition back to Uganda. Why we are arguing the case for extradition? Because Besigye, who was announced to have disappeared by his family and the host, later surfaced in hands of Uganda security organs and aligned in a court martial, presupposing that he was detained to face trial in Uganda. Such an arrest, if done lawfully, must have extradition proceeding if someone is to be arrested to face trial in another country. This is concerning that several Uganda nationals are reported as missing from within Kenya in the recent months. And the same Uganda nationals who are normally reported missing later resurface, being aligned in Uganda courts of law to face criminal charges. And this has been consistently done without extradition proceedings in Kenya. Right, Besigye was widely reported in the media to have gone missing in Kenya, but days later surfaced in hands of Uganda security forces and aligned in Uganda court martial. A few months ago, we had some youths belonging to FDC Katonga were detained and later charged in the same manner. This trend of arrest and disappearance of Uganda citizens in Kenya, plus the continued disregard of extradition proceedings, is concerning and compromises universal rights and security of persons within the East African community. I urge Kenyan government to observe the requisite norms of extradition for all persons upon a request by any state, including a request by Uganda, if any. Kenya and Uganda authorities must offer clarity on this development and assurances to citizens. As far as I know as a shadow minister, the East African Treaty and protocols retained borders between East African countries, including borders within Uganda and Kenya. What was waived is the requirement of paying for a visa, but you must receive clearance at every boundary or border entry. We are certain that Besigye must have been cleared at the boundaries and borders of Kenya, presupposing that Kenya is fully aware that Besigye was in Kenya. If he was reported missing and has now resurfaced in hands of Uganda security organs, you owe the people of Uganda and the people of Kenya clarity. How then could this have happened for someone who crossed formerly the boundaries of Uganda and Kenya,
entered Kenya, now to resurface in the hands of Uganda security organs without any record of extradition proceedings if he was actually wanted on criminal charges and offenses. Without preempting the trial and the proceedings, we are concerned that there were no extradition proceedings reported. And we want to task Uganda and Kenyan authorities to substantiate and offer an explanation to the people of East Africa as an assurance. Otherwise, Ugandans are now scared in Kenya, and Kenyans are scared of visiting Uganda. Equally, other nationals within the East African community have reservations and concerns. A while ago, as we were interrogating MPs from the Democratic Republic of Congo, they also raised the concerns that their constituents or their population has concerns over the East African community, whether it is a realistic framework to protect all nationals and citizens of East Africa. As people of Uganda, we remain friends, and we like people of Kenya. We shall continue with good relations with the people of Kenya. We want those in power to substantiate their actions and omissions that are done in total disregard of the established legal framework. I want to thank you, but I've also received concerns from the Ugandan public. And we want to seek clarity and justification on how a one Muzungu border was deported from Uganda. We understand equally Ugandan authorities have started handpicking people who they think are not deserving in their own mind, but without following a proper legal procedure, and these people are deported, repatriated without following proper legal procedures. This is concerning, that equally other nationals are raising concerns. So we want to get answers on how a one Muzungu border was deported from Uganda or repatriated, what circumstances, what offense, because equally the Ugandan public is concerned that some people are being handpicked. I'm certain that many Ugandan nationals live within the country where the Muzungu border originated from. I don't want to mention it for now. But many Ugandan nationals are equally living happily in the same country where the Muzungu border was born and was deported. How do you then justify that their national was deported without justification from Uganda? Now, this compromises the international safeguards and immigration safeguards for the people of Uganda, and we are concerned. I want to thank you, but we want clarity, clarity on the circumstances under which Ugandans are being reported missing in Kenya, and letters are facing in hands of Uganda security forces. Why is there total disregard for extradition proceedings if such individuals are actually and realistically wanted to face trial? The law is clear and has remained a constant. This is concerning, and we want to condemn it publicly. Basebo, Nebanyabo.